Hi friends, bonjour mes amis, comment ça va? J'espère que tout va bien. Brr, it's a cold one. I think it even started snowing a bit. And then it's supposed to be warm during the week, so let's hope. Bonjour, bonjour. On a passé une très bonne fin de semaine avec Antonis. Tout le monde qui a suivi les cours ont bien aimé les cours. Donc, on a appris toutes sortes d'informations. Puis, maintenant, on est hâte de notre prochaine visite de Tracy Scott. Donc, ça, c'est le prochain. Bonjour, bonjour. Allô, Manon. Allô, Stéphanie. So, oui, maintenant, il est parti. Donc, on se bat plus au sujet de calendrier d'Advent. Maintenant, les calendriers d'Advent de Marlène sont toutes parties. J'essaie d'avoir quelques-unes de plus. So, I am trying to get a few more of Marlene's Advent calendars. I will try. I hope to, but il n'y a pas de garantie. So there's no guarantee, but I am trying. That table looks like it is going to fall right over. Doesn't look good. Hello, hello, hello. So, what do I have to show you? Oh my goodness, I have so much again. Are you guys ready for this? You're going to need a brown bag, un sac brun. Vous avez besoin d'un café. Oh, plein de choses. Aussi, je veux vous dire, chacune, si jamais vous cherchez des boards MDF, maintenant en stock, j'en ai des 12-12, des 8-8, et on a quelques-uns. Hi Diane, hi Helen. Nous avons quelques-uns, excuse-moi, en forme aussi. So if you're ever looking for an MDF board to build your projects on, we do keep some of those in stock. And now I even have 8x8 boards and 12x12. Okay? We had a few already that had some interesting shapes to them to give you a real decorative piece to work with. But now I just got in 8x8s and 12x12s for the class this weekend, and we have some extra. Donc, sont à vendre. Hello, hello, May. Joanne. Donc, on est plein de monde. Donc, je vais vous montrer des choses. Jay, this table looks like it's about to topple over. That leg is really out. Okay. All right, where to start? Let's start with Stamperia. Okay, I'm going to start you with some Stamperia. The new Woodland collection. Okay, donc ça c'est dans leur collection romantique. So this is the romantic collection. I don't know if you're used to that, but they bring out the romantic collection. They bring out a line every couple of months. This one's called Woodland. Okay, it is really cute. If you like mice on paper and a possum, then you might like these. Hello, Julie. So, some beauties here, some beautiful, beautiful papers. We even have, c'est quel animal là? C'est vraiment pas a skunk. It's not a sloth. Bonjour, Jacinthe. Anybody know what this is? Cet animal-là, moi, je le connais pas. Allô, Pierrette. So, this is the collection. Ça, c'est les beaux papiers dedans. Look at that wood grain. Oh, my, blaireau. C'est quoi blaireau en anglais? Who can tell me what that is? I did survive the weekend, Nancy. Blaireau. Donc, c'est quoi blaireau en anglais? Est-ce que quelqu'un sait? Parce que c'est un animal que je connais pas. Est-ce que ça aussi... Et c'est quoi un possum?
C'est pas une hedgehog, c'est pas la même chose. A badger. Ah, okay. Now I know what a badger looks like. And I think this is a possum. I'm pretty sure that is not a... I know that's not a hedgehog, so I was assuming... Boy, do I not know my forest animals. Donc voilà. Love that paper avec le fond de bois. Look at that wood in the background. Hi, Linda. Then we've got this beauty. Hérisson. Oui, c'est un hérisson, tu penses? Okay, peut-être. This one here with that vine of flowers going down the middle and then the... un porc-épois? Je sais pas. Maybe. Voilà les deux cerises sur les fleurs. Donc, vraiment, look at those leaves. Oh my God. Vraiment une collection spéciale. Je l'ai eu en 12-12 seulement. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu les 8-8, mais je l'avais déjà commandé les 8-8. Donc, si tu veux en réserver un, je pense que c'était en rupture de stock quand j'ai passé la commande, mais ils ont revenu. So, si vous voulez le 8-8, il faut envoyer un petit courriel à Jay. So, this one here, I was out of the 8-8. They were out of the 8x8 when I placed the order. So far I got in my 12x12. The 8x8s are still coming. Les papiers du riz, pour mes amis qui adorent les papiers du riz. Ça, c'est le paquet qui vient 6 ensemble. Et ça, c'est les 6 qui sont inclus. So these are the 6 papers, rice papers that you will get in this beautiful collection. These would make beautiful coasters, un cadeau pour Noël. Very nice. So that's the rice papers. Then, voilà les papiers du riz A6. Donc ça, c'est le format de le petit livre de Vicky P. So this is the size of Vicky P's small journal. So a lot of people love these rice papers. Ceux-là, le paquet, il y en a 8. Okay. Then we've got the die cuts. Okay, the die cuts. Donc voilà, les die cuts. Et l'éphémère, OK? Puis comme toujours, il met toutes les beaux images de la collection dans l'éphémère. So, comme toujours, like usual, all the beautiful images from the collection are all included in the ephemera pack. Okay? Hi, Leah. Hi, Brigitte. Everything. This line is so sweet. Hi, Nancy. Hi, Michelle. So beautiful. Okay? Really, really nice. Hey, Joanne. Voilà. Donc, ça, c'est l'éphémère autocollant. So this is the self-adhesive ephemera. Un pochoir. Et oui, il y en a des champignons dessus. So we've got our mushroom stencil. Then this is one of those flatter molds. Et comme on a vu cette fin de semaine-là, c'est fun d'utiliser ça dans une pâte. Et quand je dis dans une pâte, ça dit que en prendre, pas même pas la pâte, le clay, OK, paper clay, nous avons mis sur notre surface, OK? Donc, imagine un MDF ou un livre. On a mis une portion de le clay par-dessus de notre projet quand on travaille dessus, puis on prend le moule qui est mince. On le met dessus, puis on pèse. Et comme ça, toute cette dimension et tout le travail de moule, il se transfère dans notre pâte.
So all this detail, and I wish he had left his samples. He took his samples, didn't he? Yes. I thought he was going to leave him here. I thought so too. Anyways, so you would put your clay down on your surface. So whether it's on a book or it's on your MDF, you would flatten it out, leaving a little bit of dimension. You don't want it completely flat. And then you would take this mold, put it on top of the clay, and you would push down, okay? In doing so, all that beautiful leaf detail would be in your clay. After that, you let it dry, et le temps de laisser sécher dépend de laquelle clay tu utilises. Mais après que c'est sec, ou même encore avant que c'est complètement sec, vous pouvez le peinturer. Nous autres, on a peinturé avec du noir, puis on a mis le halo paste par-dessus. Ça, c'est une technique que je vais faire avec vous autres une autre journée pour vous montrer le halo paste, mais juste pour vous expliquer pourquoi ou qu'est-ce que vous pouvez faire avec les moules minces comme ça. Il y en a plein de monde qui aussi mettent le résine puis enlève une couche mince pour faire qu'est-ce qui s'appelle un pot, un skin. So there's a lot of people will pull a skin from here done with resin or polymer, you know, stuff like that to give it a little skin. So there's that. Next, we've got the 3 rub-ons from this collection, and don't ask me to pick my favorite because I can't. Okay? I thought I did. I thought it was the one with the mice. Moi, j'ai pensé que ça, c'est ma préférée. And if I had to really, really pick one, I guess this would be it. Okay? Ça, c'est le numéro 55. Mais, ceux-là avec les champignons, et aussi un favori. This is also a favorite. Les couleurs et toutes. Ça, c'est le numéro 54. Et celle-ci. Et ceux-là, c'est à cause de l'oiseau. Aussi magnifique. Et ça, c'est le numéro 56. OK? Donc, 3 décalques, 4,95 chaque. Oui, tu as besoin au moins une de chaque, si pas 2 de chaque. Now I'm going to go into Blue Land. Yes, you've seen Blue Land before. Plein de vous autres ont déjà acheté Blue Land. Je suis pas 100% certaine. Hi, Deirdre. I'm not 100%. We saw Blue Dream. No, but we also had Blue Land. Jay says we didn't have Blue Land, but we did have Blue Land a long time ago. Are you sure? Because Blue Land, I thought was just re-released. Okay? Je pense c'est ressorti et la seule chose qui n'existait pas avant, c'était les décalques. Donc, check ton stock avant de commander Blue Land. Mais il est magnifique dans les teintes de bleu. OK. Vraiment joli. Beau, beau, beau. So that is the beautiful Blue Land collection. They put in winter, but very versatile. Donc, ça, c'est Blue Land. C'est plus facile de voir sur les pages 12-12. OK? Je fais sans reflet. On va plus proche. Donc, c'est les mêmes papiers. It's the same papers in the 12 by 12 as in the 8 by 8. This one we have both sizes. Okay. So this one we have both sizes, 8 par 8 et 12-12.
Mais ils ont sorti les décalques. No, Jay says we never had it before. My numbers do. I know, but okay. Maybe it's re-released. Voilà. C'est possible qu'ils ont changé les papiers. So, beautiful, beautiful décalques. Ils ont mis quelques-uns des flocons, mais ils n'ont pas fait toutes pour Noël ou hiver. So, that's a beautiful rub-on. C'est le numéro 34. 34. Les papiers de riz. So this is the rice paper en format A6. And look at these backgrounds, guys. Imagine doing collage avec ça ou un page dans le petit livre de Vicky. So beautiful, beautiful pages, tout en format A6. Okay? Et, of course, ceux qui brillent toujours, les éphémères autocollants. So this beautiful adhesive, self-adhesive is just, a self-adhesive ephemera is just gorgeous. Okay? Donc, comme toujours, des fleurs, des fenêtres, un banc. So you've got a bench in there, you've got windows, you probably have snowflakes, you've got, so beautiful, beautiful line. Okay? Donc, vraiment, vraiment beau. Bonjour, Pascal. So really, really a gorgeous line. Dans les pochoirs, on a une avec la fenêtre. So in the stencils, you've got this window. Ils ont mis les fleurs du brick. So you've got flowers, you've got brick. Okay. And then here, I've put, you've got those gorgeous birds, of course, that I love. Then you've got some other flowers. Okay. So, number 93. All right. Now, avec Blueland, ils ont aussi sorti Roseland. Ceux-là, pas les éphémères. Les papiers de riz étaient en rupture de stock. So this is Roseland. Et encore, je vais vous montrer les pages en 12-12. So very similar to Blueland, if not a complete copy. Oui, ça a l'air exactement les mêmes images que Blueland, sauf en rose. So it looks like they did the exact same images as the 12 by 12 of Blueland, except this one is all in pink. Mais ça a l'air qu'ils ont fait exactement les mêmes images. Donc, ça va dire que l'éphémère, il va être la même, sauf dans les couleurs de rose. OK. Donc, on l'a en 8-8 et 12-12. So, we have 12 by 12 and 8 by 8. And then this beautiful rub-on. Oh. Okay. So, just a gorgeous, gorgeous line. And again, just beautiful ephemera. They really should put a picture on the back. Mais sur notre site web, vous avez une photo de tous les morceaux. OK? Donc, si tu vas sur le site, il y en a une photo qui montre chaque image. So, if you're going on our site, you will see a picture that shows you each piece in the ephemera. Then we have a little bit here from Rose Parfum. So this was Rose Parfum, and this was the background pad 8 by 8. If you're looking for traditional, vintage, fleuri, traditionnel, et un peu vintage, ça c'est pour vous.
parce que chaque page est très jolie. Le découpe est toutes les bouteilles comme de parfum, puis tout ça. So you've got all these gorgeous papers. Look at that. So really, really beautiful. J'ai seulement le 8x8. I only have the 8x8. Les décalques. So, ceux-là, il est numéro 14. Celle-ci, c'est le numéro 15. And the fabric. OK? Je vais vous dire que les tissus, il y en a 4 dedans, sont 12-12. Puis les filles ont utilisé cette fin de semaine. So, les étudiants, ils ont tout utilisé cette fin de semaine. So these were used this weekend. They went on beautifully with both of these glues, either the mixed media glue or the craft glue from Stamperia. It stuck down beautifully. It was flat. And then they just crafted on top of it as though it was a piece of paper. But you felt that it was tissue. It was gorgeous. Gorgeous. Okay? So really, really nice. Now, I also got this mold. Le moule. Ici, avec le miroir. So, ça, c'est une petite moule. Et j'ai la grosse aussi qui fait toutes les bouteilles de parfum. So, then I've got the large mold that does all the perfume bottles. Okay. So, 2 beautiful molds. Then, these 2 stencils from that line. These were 2 of the most popular. I'm not even sure that Stamperia still has them in stock. Okay, ceux-là, universal. So this one is universal. You can use it on anything in any background. You can isolate any vine, any leaf that you want. Et ceux-là, c'est l'écriture, c'est spatter et c'est un fleur. Donc, vous pouvez utiliser au complet ou isoler n'importe quelle section. So this one you can use in its entirety or isolate any one section, and both would be stunning. And last but not least, I have this single rice paper that I ordered in to do a class that I never got to do, and so I am offering it up to you guys. Beautiful piece of rice paper. Okay, so le numéro pour cet papier, DFSA 4737, DFSA 4737. Okay. Then from Elizabeth Crafts, and I know I still had a few of these in the store, I was supposed to teach you a class with this. I know, and I didn't. Bad, Natalie. I just wish there was more hours in a day, as I've told you before. And therefore, I've put these out now. There's the matrice et l'étampe. J'adore la belle dame, les cadres. Et vous pouvez mettre cet cadre-là en dedans ici. So you could take this little frame and put it inside there. Le papillon. Okay, so there's lots of beautiful pieces to that. So that is in stock as well. So that is Stamperia. Okay, brown bag still good? Yeah, busy Natalie. Okay, now we're going to move on to Paper Artsy. Yay, it finally got released from customs. Are you guys ready? Paper bag still good? Okay. Here goes. Ceux-là, il pas nouveau, pas du tout, OK? La raison que je l'ai commandé, c'est parce que les boucles
et peut-être les chaînes vont être utilisées dans le cours de Tracy. Okay? So the reason I ordered TS 049 back in stock is if you're taking a Tracy class, she is definitely using the bow and possibly some of the chains. Now, Tracy's style changes with every release, yet stays the same. So she goes back, elle retourne à tous ses styles des étampes tout le temps. So on top of that, you can get 2 beautiful Christmas ornaments if you'd like. Okay? I will tell you that I wouldn't be surprised if Tracy shows us that you can cut this right here, because Tracy's famous for cutting her stamps, and now you no longer have a Christmas ball, but you have a shape for mandalas. So Tracy totally loves to look outside of the box. Donc TS 049 est de retour en stock, back in stock. TS 056, same story. Tracy will be using this weekend, in 2 weeks, dans 2 semaines. Donc, si vous ne l'avez pas et vous prenez le cours qu'elle utilise ça, c'est maintenant en stock. Ceux-là, c'est une que Tracy utilise souvent dans ses cours. So this is what you know I affectionately refer to as a texturing stamp. They are for backgrounds. Ça, c'est pas ce qu'on met comme notre point focal jamais. C'est toujours pour les fonds. Et on veut que les fonds restent dans le fond, et on veut mettre des textures sur nos fonds pour avoir plus d'intérêt, mais de pas retirer l'œil de notre point focal. So remember, we want our backgrounds to stay in the back. So we want to use items like this on our backgrounds that will give us the look of texture without pulling our eyes away from the focal point and focusing on the background. Okay? So that is TS 065, one of my favorite stamps. Next, les 2 cours qui contiennent les fleurs. Ça, c'est TS 082. Elle les utilise dans ces 2 cours-là. So in both of those classes, she will be using this a lot. Okay? TS 082, dans les 2 cours avec les fleurs, ça va inclure cette étampe-là. All right? Et avec les grosses fleurs, c'est ceux-là. So just in case, because I know some of you ask me and you want to own your own, c'est ça qu'elle va utiliser. Nouveau, TS 084. Ça, c'est les champignons, version Tracy. So TS 084 are mushrooms, but Tracy style. And if you watched her live last week, you saw that Tracy can take her mushrooms and make them into flowers. Tracy can make anything into a flower. Okay? Et je suis certaine qu'elle va apporter plein d'échantillons avec elle. So beautiful, good job, Trace. TS 084, TS 084. This one, my friend Tracy, and I'm very proud to call her that. My friend Tracy loves background stamps as much as I do, and texture stamps. Donc, ceux-là encore, c'est pour les fonds ou les patrons. So sometimes she likes to do patterns. If you watched her release, she stamped this. Elle a étampé ça, qui a l'air comme une signature. Or a scribble. Elle a étampé ça plein de fois sur une page noire et blanc et était incroyable comme un fond. So,
my friend Tracy said, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étampes, mais elle va découper chaque ligne ici. So instead of 9, she's going to cut these apart. So you would have 8, 9, 10, 11. And then she even went as far as to say, you can cut these apart. So take one away. So 10, 11, 12, 13. So our friend now has 13 stamps out of this set. OK? Donc, Tracy, elle aime faire ça tout le temps. I know. Crazy. Donc, TS 085. I know, Isabelle. Oh my God. L'étampe elle-même est OMG. Donc, quand elle va faire ça, ça va être incroyable. Et la dernière étampe de Tracy, c'est ceux-là. Pour ceux qui ont vu les échantillons la dernière fois que Tracy est venue, elle avait je pense, un stencil qui avait toutes ces formes dedans, les formes au centre. So Tracy had a stencil, and she made her own gems with that stencil. And that was a class she had. And with that, she had these beautiful little veins going through and all those little dots qu'elle a fait elle-même. Maintenant, elle nous a aidés, puis elle les a mis sur une set d'étampes. Et elle a fait tout le... moi, je vais dire que c'est comme une broche, tout complet pour nous. Et je suis certaine qu'elle va utiliser ça comme un centre de mandala, comme... Oh, elle va apporter plein de morceaux et échantillons avec eux. Oh, you're missing something, Isabelle, si t'es pas vue. Elle a la belle fille que moi j'adore, qu'elle a sortie dans la dernière sortie. Et cette étampe-là, c'est de la dernière sortie aussi. Elle avait un nouveau papillon dans la dernière sortie qu'elle utilise dans une de ses cours. Et comme j'ai dit, la belle fille. All right, guys. So you know Tracy doesn't come out with just stamps. Of course, she comes out with stencils as well. Donc, ceux-là n'est pas nouveau. 234, c'est juste une qu'elle va utiliser dans son cours. So this is one she's just going to use in her class. So that's why that is back in stock. Elle va l'utiliser, so she's going to use that. Ceux-là n'est pas nouveau. But if you're taking in the jungle, ça c'est une pochoir qu'elle va utiliser. If you are taking in the jungle, she will be using this stencil. And this mandala will be used, I think, maybe in the jungle and spirit. I think in both. OK, dans les deux. Mais comme nouveau pochoir, elle a the roses, les fleurs, 414, PS 414. Elle a dit qu'au moment, elle est maniaque de bubble numbers. Donc, comme elle est maniaque de ça, elle a sorti un pochoir de bubble numbers. Et encore, elle a montré ce qu'elle a fait avec, puis je pense qu'elle va avoir beaucoup plus à nous montrer en venant ici. OK? Donc, voilà. Et PS 416, ça c'est comme 6 pochoirs en une. Je vais vous dire pourquoi. Chaque carré qui est, je pense qu'elle a dit c'est 3 par 3, chaque carré. OK? Chaque une est un dessin séparément.
So each one of these squares is its own design. So again, if you go to Paper Artsy People and you look at her release last week, you will see that she did a whole square 6 par 6 en utilisant 4 fois ça. Mais 4 fois ça avec 7 points-là au centre, 4 fois ça avec ce point-là au centre, puis 4 fois ça avec ce point-là au centre. So she would have done this on a 6 by 6 square 4 times using this with that one as the center, then 4 times using it with this corner as the center. So she talked about you can mask, vous pouvez les masquer et utiliser juste un portion ou vous pouvez les couper. Now, c'est difficile de le couper, mais elle a dit si vous le coupez, vous pouvez mettre comme un tape pour les séparer. Moi, je trouve ça va être plus facile de masquer chaque fois qu'on veut faire ça, isoler une forme. So I think it would be easier to mask. But who knows, maybe they'll bring them out in small squares. That would be a cool thing for Paper Artsy to do, to bring out just small 3 by 3 square stencils. So we never know. So that's PS 416. Okay. Jay, was this new tissue paper or did we already have the hot picks? Okay. Donc ça, c'est leur tissu hot picks. Imprimé, on l'avait déjà, mais avec toute cette écriture, je ne sais pas si c'est chinois, japonais ou juste les scribbles, mais je vous dis que c'était très populaire. Ce sont des gros feuilles avec des images noires et blancs dessus. So they are huge sheets with black and white vintage images all over it. Son papier collage ou en tissu. OK? Donc, pas tissu comme fabric, mais vraiment mince comme un serviette quand on enlève une couche. Donc, très, très, très mince. Et il y en a 4 feuilles de chaque. Et les feuilles sont 30 pouces fois 20 pouces. So, 30 inches by 20 inches, 4 sheets of each, and they are really thin tissue paper. Now, Tracy loves her paints. Who else loves Tracy's colors like I do? Okay, good luck competing with me because I love Tracy's paints. We got sunshine on a cloudy day. I guess you'd say, what can make me... Oh, sorry. Isabelle's with me. On adore les peintures de Tracy. Donc, on a Sunshine, on a Parakeet, on a Flamand Rose, Flamingo, and Bermuda. Sont vraiment les couleurs de la Sud. Okay? So they are definitely your beachy kind of colors. She adds in a touch of cerise avec ça, puis il sort, okay? Et oui, Odette says she loves Paper Artsy paint. The best thing to know is this, cet morceau-là, peinturé sur la bouteille. Ça, c'est la vraie peinture, okay? Il paye quelqu'un pour juste leur job est de mettre la peinture sur chaque bouteille. So they actually pay someone to sit there and paint these pieces onto the bottles so that you can see what the actual paint looks like. What is different about Paper Artsy paint? I love Dina Wakely paint. I love Diane Reevely paint. What's different about Paper Artsy paint? Paper Artsy paint is always matte. Il est mat. OK? Donc, il est très, très mat. Facile de décorer par-dessus
donc d'ajouter des autres couches par-dessus. Et il y en a des couleurs opaques. Toutes ces 4-là sont opaques. Il y en a des couleurs semi-opaques, puis il y en a des couleurs transparentes. Okay? So you get opaque, transparent or translucent, and semi-opaque. Et ça va dire ça toujours sur la bouteille. It will always tell you that on the bottle. If you have never taken a Tracy Scott class and you are available, I think we still have spots on Friday. Et des fois, on reçoit des annulations aux dernières minutes. Donc, si ça vous intéresse de prendre un cours le samedi ou le dimanche, envoie une courriel. Parce que souvent, on reçoit des annulations ou, pas une annulation, mais quelqu'un qui dit, il veut changer cette date à cette date, quelque chose comme ça. Donc, envoie un courriel si jamais vous êtes intéressé d'avoir une place pour le samedi ou dimanche. Mais le vendredi, il nous reste encore juste quelques places. So Friday, we still have a few spaces. Saturday or Sunday, we're squeezed pretty tight. But if you send us an email, I'll ask him, Erin. If you send us an email, saying that you would be interested in a Saturday or Sunday class, we keep that because sometimes at the very last minute, first of all, somebody's not feeling well and can't make it, and then we can reach out to you, or they want to change to the Friday class, and then there's a space on the Saturday. So just give us an email and we'll know, and we will keep that on record. OK, donc on a fini avec la sortie de Tracy. Infusion. Quelqu'un m'a demandé Rocky Road, donc j'ai commandé plusieurs couleurs. C'est quoi la différence entre les autres poudres aquarelles et infusion? La grosse différence est que les infusions, ils ont des walnut crystals dans le pot. So what's different in infusions? They have walnut crystals included in here. Est-ce que Jay a reçu mon email? Did you get an email from Diane Blanc? Quand est-ce que tu l'as envoyé, Diane? So there are walnut crystals in here, and the walnut crystals, quand on ajoute de l'eau, on va voir des gouttes brunes et des gouttes en couleur. En couleur, si on veut plus de couleur, moins de brun, on le sèche tout de suite. Si on veut plus de brun, moins de couleur, on laisse l'eau plus longtemps pour que la brun sort. Non, il n'a rien reçu ce matin, Diane. Il faut la renvoyer, s'il vous plaît. Okay, so that's the difference. You would add water, and the longer you let it sit, the more brown will come out. If you don't want very much brown showing, then you would dry it pretty quickly. Okay, so that's the big difference. All right, now, of course, Gwen Lafleur came out with a release as well, and hers were quite different. So, on a une avec Finding Nemo. Moi, je pense qu'il a l'air comme Nemo. Ça me fait penser à Nemo. Nemo, where are you? Donc, voilà, GL, 37. So this is Gwen Lafleur, EGL 37. EGL 38, Les Oiseaux. Even a black crow by the looks of it. But look how beautiful. Et les détails des étampes paper artsy. So the details on a paper artsy stamp are incredible. Hello, Anne-Sophie. So really, parce que sont en caoutchouc, sont vraiment, vraiment beaux. Donc, ça, c'est le numéro 38. That's number 38. And then number 39, we go into flowers and a butterfly. Même le pot pour mettre le papillon dedans, pour mettre les fleurs dedans.
So I found that this was a very different line because all 3 stamp sets are very different, but yet very Gwen. And look at the detail on the flowers, on the leaves. Donc, vraiment beau. Donc, ça, c'est les 3 de Gwen. Après ça, il y en a 3 de Seth. Puis j'ai dit, je sais pas si Seth, mais j'ai vu eux autres, puis je sais que Robert, il va vouloir ceux-là 100%, mais il y en a des autres, parce que il y en a plein de vous autres qui aiment les textures comme moi, puis j'ai vu qu'il y en a plein de textures, et j'adore le Soar Spread Your Wings. I love the Soar Spread Your Wings. Jose, you need to show Robert these tonight, because he loves Tracy, and I just showed Tracy, and he loves Seth, and he also likes Lynn, so sometimes. Donc voilà, Seth, ça c'est le numéro 37. This one's number 37 of Seth Apter, and this has texture stamps and a stunning butterfly. Okay, more is more. Sorry Julie, ESA numéro 38. 1 layer away from magic. Just look at those textures. Et le libellule. So again, just gorgeous texture. Just beautiful. Okay. So really, really, really nice. Okay. And then we've got number 39. Again, with a ton of texture, but also check out that, I hate to say tree, because he ends it so incredibly different. Donc, j'hésite d'appeler ça un arbre, parce que ça a l'air plus les branches qui manquent le tronc. So, I hesitate to call it a tree, but look how cool that bottom is. It's just so different. Et ça, c'est vraiment Mr. Apter. That is really Seth. Okay? Seth on a page or on a stamp. Donc, vraiment le style de Seth. Ça, c'est numéro 39. Then we've got Julie, Dom, my Lynn Perella fans. I know there's a few more of you. LPC 063, LPC 063. And this is Lynn Perella. Hello, Martine. Okay. LPC 063. Okay. LPC 064. Just look at her. I think that middle one, she doesn't really have shoulders or anything, but it looks like she does. This one here is my favorite stamp on this whole collection. I don't know why. It just is. I love it. I love her eyelashes. Je l'aime tellement. Okay? So this is LPS 064. And then we've got LPC, excuse me. LPC 065, LPC 065. So, if you know Lynn Perella, if you knew Lynn, like I know Lynn, really, really very true to form. Okay. Who wants to see some Lavinia product? Anybody? Anybody? Okay, here comes Lavinia. Ça, c'est le nouveau collection de Lavinia. Okay? I know. You know what? Lynn Perella is a verb. C'est pas un noun, it's a verb. Parce que you don't just do things like Lynn Perella. You Lynn Perella your stamps. So, voila. So here we've got motif. Okay? Lav 837, motif.
Okay. Erin, if you find a way to get yourself here for Tracy's class, we will get you in, no problem. And then we have small pine trees, and that's a guarantee. Small pine trees. So that is 836, 836. So, toutes ceux-là sont nouveaux. So this one is called Fairy Catkins. Fairy Catkins, 835. Then, look at her. I like this fairy. I love her hat. J'aime le chapeau. Then we have Eve, 833, Eve. And then we have this beauty here. Forest Leaf, 845, 845. Then we've got this beauty. And this one is 844, Leaf Bouquet. You know my thing about snowflakes. These snowflakes are incredible. Les flocons de neige. Snowflakes small, numéro 843, 843. And Erin said that the samples that they've been putting up, the design team samples on Lavinia, have been amazing. Et voilà les snowflakes large. Still seeing if Francine's ready, eh, Sandy? I will work on her, but I don't know. Denise used to love to do a Lavinia class. Snowflakes large. We might have to pull her out of retirement. Snowflakes large. This is another fairy that I love how they put on these winter hats on them. Et j'aime beaucoup son jupe. Ça a l'air comme une jupe. And this one is called Star. Uh-oh, Star, you might have to own this one. Now look at that tree. Oh my God, I don't think I got enough of these stamps in. These are gorgeous. Ceux-là, ils s'appellent Wild Pine, 840. Ceux-là, c'est les souhaits, les vœux de la saison. Wishing you peace from our home to yours, season's greetings, Merry Christmas and Christmas blessings. All Lavinias, I agree, Sandy. Christmas greetings, 839. And then we have, I love the script, the font they chose for this, Joy, Noel, Peace, and Christmas. Okay? And that one is seasonal words, 838. All right? Beautiful. So that's Lavinia. Now we're going to go through a couple of things very quickly because they are one-ofs. I got one of this beautiful stencil set. You see that background it does? Donc, cette fond-là, il y en a 4 pochoirs très détaillés. 4 pochoirs très détaillés. Ça, c'est numéro Alt 8123. Look at the details in this stencil. It will do the background that you see here. Okay? Just beautiful, and it's called Mushroom Garden. I have a trio pack here. This is the stamp. I want you to see what that looks like. That is so beautiful. Okay? Really, really nice. We've got the die that goes with it, and we've got the stencil set.
So you can stencil the image and cut it. You can stencil the image. Vous pouvez faire le pochoir, étamper les détails dessus, puis couper. Donc, vous avez plein de choix à quoi faire. Donc, on a mis les trois ensemble pour $49. Okay? So that is a very good deal. I'm going to have to look at Jay for that because that sounds way too cheap. Then we have this beautiful picket fence stamp. I only have the one. J'ai même pas le matrice au moment. It is Christmas, Happy Christmas or Christmas wishes, Merry Christmas, Happy Birthday. Donc vraiment ce que vous voulez. Et il y a deux petits gâteaux. And there's these two cute little cupcakes. Actually stunning. And this one is called Sweet Holiday. Il y en a une. Sur-là, c'est primed chipboard, prêt pour étamper sur, peinturer, encrer, ready to paint, ink, or stamp on, and it doesn't have a name. So it says no gesso required, parce qu'il met déjà quelque chose dessus. So it is already pre-primed. You do not have to put a coat of gesso before you paint. So that is the rectangle. Then you have the sentiments. And this one is just beautiful pour une fond de carte où vous pouvez essayer de couper au centre comme des portes. It could be a beautiful stained glass window. So many interesting things you could do with that. Linda, I saw that you were there. I have one Autumn Butterflies card kit. It was an autumn kit, but it is beautiful. I found it because I was cleaning up my whole area, guys. So, just a beautiful card kit. And it is Autumn Butterflies. I have two stencils. Sur-là ici, il y en a un, deux, trois, deux souhaits, sending a smile and thinking of you, and two different frames that you can put them around. So it is a layering stencil. C'est difficile à voir comme ça, mais vous avez un dessin, une fond, et ça laisse le centre vide. Après ça, vous pouvez mettre votre souhait au centre. So then you can put your sentiment right in the middle, but this gives you all around the outside that you can do with a paste, you could do with ink, as you'd like. And there's two different outsides. Donc, il y a toutes les fleurs comme ça ou toutes les branches comme ceux-là. All the branches like this. And then you have thinking of you and sending a smile, which are interchangeable. The other one we have, so that one is called Layered Sunflowers Vines Frames. L'autre qu'on a, c'est ceux-là. And this one is Snowflakes Holly Frames. Et ça fait le contour comme ça. Ou le contour des flocons. So it does the contour of the holly or the contour of the flakes. And you have Merry Christmas that you can put in the middle or Season's Greetings that you can put in the middle. Both of those. Okay? So, une de chaque disponible. Après ça, j'ai de Totally Tiffany. Ceux-là, c'est une pochette de 12, mais probablement un petit peu plus large. Et c'est pour aller dans leur scrap rack. C'est 10 feuilles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 12 pochettes. So there are 12 little pockets of 3x4. So it says that it's great for ATCs, but ideal for anything. If you like to store your little pieces, your scraps, your ephemera. So great for that. What is a scrap rack, you ask? A scrap rack is a spindle. Let me hold it up so you get no reflection. Is a spindle system of binder. And you keep it on your counter, and then you can put all these different kind of pages, or you can close it up because you can add it into a craft binder and put the spindles in, and you can just totally close it up and carry it with you.
So these are just the dividers that would go in there. So you see some people separate their flowers in there, their stencils. Donc ceux-là est bon pour soit les ATC, soit les embellissements, des fleurs, des petits die comme les souhaits, comme vous voulez. Et ils ont une fermeture en haut. Et j'ai un paquet de 10 qui tient les pochoirs 6 par 6. Probablement, je vais dire 5 et 3/4 ou 5 et 7/8 par 5 et 7/8. So those are 2 packages available for that. The ornament die, okay? This ornament die, we had them earlier this season. We might still have them out, I'm not sure. But we've got the ornament die. We've got the stripe stencil. Ça c'est bon. This is good. You can also do plaid. So you run your paste or your ink, then you turn it and you do it again. Therefore, you've made your own plaid pattern. Very cool stencil. This is called a Heroscapes, okay? They layer to do this beach scene. All right? I dug deep into my stash, okay? This one here gives you toutes les branches, toutes ces feuillages, and sentiments. So you have a whole sentiment set and a whole set of branches and leaves and pine cones, just beautiful. And then last but not least, this one does midnight scenes. They're silhouetted scenes. Ceux-là, je suggère d'aller sur le site ou la page Facebook de Hero Arts. Ça vient avec le matrice pour découper la forme. So this has the die so that you can die cut this shape on top. Beautiful. And you have sentiments in there. 35,95 avec le matrice. Here we've just got some red liner tape for those of you who like. It is 3L from their Home and Hobby collection. We've got the 10 millimeter, so it's about a half an inch. And then we have, no, actually it's a 10 meter roll. This is the 12 millimeter, half inch. And this one is 1/8 of an inch, 1/8. Candy canes from Hero Arts back in stock. Les cannes sont revenues en stock. Le grassy border de Lawn Fawn est revenu en stock. Il m'en reste une. Les Simply the Best, I just love enamel dots. Donc j'en ai un paquet ici. Simply the Best, point enamel. Si vous avez regardé le vidéo Le Holiday Hoopla de Tim, j'ai recommandé les flocons mica. I got the mica flakes back in because Tim showed that you can color them with alcohol inks. And so people were loving that. So Tim Holtz or Distress Mica Flakes are back in stock. Snowfall Grit Paste. Donc ça c'est pour faire la neige. Mais encore, Tim a fait la teinture avec, back in stock. And I already showed you guys the sparkle pastes. I really did. But what I didn't get a chance to show you is the stunning red. I did tint the red. Now, look at that. Okay? So, Antonis set me up here. And now all my desk, remember this back here was all a mess? It's now all organized. So I just have to remember the drawer that I put it in because there are so many. But I did put the sparkle pastes. Oh, I kept them out here to show you guys. Here we go. J'ai déjà montré que les sparkle pastes, on peut ajouter la teinture. So I've already showed you that we can add tint to these sparkle pastes. Okay, so you see how that sparkle stays so pure. But wait till I show you the 2 reds I tried, especially during the season that we are coming to.
Hey, oh, there it is. Okay, look at this. That is barn door. And look at that sparkle. Imagine couper des poinsettias après avoir fait ça. All right, so this, yes, cute little labels will be my best friend. All right, so you see that? Ça, c'est juste prendre le sparkle paste et ajouter un goutte de re-encreur. And then here is this one. This one is fired brick. Okay, fired brick. Are those gorgeous or what? Okay, so if you don't have sparkle paste yet, this is why you need it. Okay, et oui, je vous parle des produits souvent, mais c'est pas toujours que j'ai dit que c'est quelque chose tes besoins 100% dans votre vie. Mais le sparkle paste, vraiment, vraiment, tu vas être contente dans chaque saison d'être capable de couper soit les feuilles, soit les pétales d'une fleur, soit les baies pour mettre sur une feuille de gui. So you will be so happy to have this paste because you could just paint this flat and you could cut poinsettias. And any season you could cut leaves. You could cut flower petals. You could just do one layer of your flowers with any color paste you want. So really, really, really incredible. So if you don't have this, moi je pense que c'est un besoin pour tout le monde. Just saying. Sticky embossing powder. Il manquait ça de Ranger depuis presque un an. So it has been out of stock from Ranger about a year. What is it? C'est un poudre embossage qu'on utilise comme on utilise une poudre et on le chauffe et ça devient collant. Donc à ce temps-là, vous pouvez mettre des paillettes dessus et aussitôt que ça sèche, ça va être permanent. So you can add glitter, especially rock candy glitter. Tim likes to heat this. He stamps it. He heats it. Or he uses his woodland trees and he puts a little bit around the branches. And then he heats this and then he rolls it around in his rock candy glitter. So definitely lots of different ways to use this. You can also stamp. You can stamp avec Versamark, mettre ça par-dessus, chauffe-le et laisse-le refroidir. Et comme ça sèche tacky, vous pouvez mettre le foil aussi. So you can also, hi Kathy, you can also foil this because you can stamp with it, heat it, so it gets to be a glue. Once it cools, it stays tacky, and then you can go at it with some foil sheets. Not the sheets from the Glimmer, but the other foil sheets from the Mink. Okay? So sticky embossing powder. 2 dies that came back in stock that were very popular last year. This one, Tim showed it again this year. Il l'a montré dans son vidéo. Puis on a vu beaucoup de monde qui ont demandé qui l'a ceux-là en stock. So I saw a lot of people going, does anyone have that in stock? So here it is. Chacune, c'est un souhait sur une plaque séparée. So each one is a sentiment on a separate plate. I'm trying to focus on that. And it cuts the words out of your cardstock. Donc, vous pouvez faire comme une fenêtre ou vous pouvez coller chaque lettre pour faire le mot sur votre propre carte. So you can let it cut out of a cardstock, or you can take each of the letters and write that yourself on a cardstock. So that's what I mean by it comes on a plate. Okay? So good cheer, all the different sentiments will be on there. This one here, we never know when these are going to go bye-bye. This is a beautiful vintage poinsettia. Imagine cutting this poinsettia out of this fired brick.
that would be stunning. So this is your vintage poinsettia. It's called Holiday Brushstroke number 3. Holiday Brushstroke number 3. Last but not least, that Tim shows in so many of his videos is his speckles/snowfall, right? Yeah, speckles, not embossing, stencil. This is what he used on his acetate. Donc, il a pris une feuille, un acétate, il a mis ça par-dessus, il a pris son snowfall grit paste avec une spatule, puis il a mis juste un peu, enlevé le pochoir et laissé le pâte sécher. Et comme ça, ça a l'air comme du neige sur l'acétate. Et après ça, il l'a mis dans une fenêtre. So, the number, it is 666067. Oh, and the stencil, sorry, that is THS 021. THS 021. All right, so what I was saying is Tim took this, and he took like an area where there wasn't too much, and he put it on an acetate and used his snowfall grit paste and ran it over this stencil. When he took this off, he let that dry, and then it just looked like snow on a window, and he put it underneath one of his Christmas windows. Oh, maybe now? Now we have sound, I believe. Est-ce que c'est revenu? Parce que maintenant, je vois que... Oui. Je m'entends en arrière de moi. Jay m'a mis sur... Donc, est-ce que tu m'entends maintenant? OK. Je sais pas. Mon téléphone est sonné, puis j'ai pesé que je veux pas le prendre. Et quand j'ai pesé dessus, on a perdu tout le son.
Donc, le dernier item que je veux vous montrer, c'est le calendrier d'Advent de Doodlebug Design. Donc, c'est assez gros. C'est déjà tout fabriqué. Et il y en a 25, non? 24 tiroirs. Okay? So this is an advent calendar we've been waiting for. It is all made. It looks like a house. Okay? Ranger sticky powder? What are you questioning, Suzanne? What's your question? There's the Ranger sticky powder. Was I talking about it when we lost sound? Is that it? You can go, we're losing it again. Oh, okay. So, voilà. So, this house, how much is the Advent calendar, Jay? Donc, je vais vous dire que c'est au moins, c'est plus que 12 pouces de haut. OK? Il est même, il est gros. Donc, tout le calendrier est 48,95. It's $48.95. And, hang on, I'm trying to get something to measure it. Jay, do you know its measurements? Donc, ça c'est 12 pouces où ça finit ici. Donc, on va dire que c'est un autre 2 pouces et demi. Donc, c'est au moins 14 pouces de haut. 15 pouces fois 16 pouces. Okay? So it's 15 by 16. Okay, 15 by 16. And de largeur, c'est environ 2 inches deep. 2.5 by 2.5 by 2.5. OK. Et les boîtes sont 2,5 fois 2,5 fois 2,5. Okay? So, Jay put up the link to the Advent calendar. Ça, c'est le problème. J'ai eu seulement 8 au départ. Donc, si tu l'as pas eu une et t'en veux une, il faut envoyer un courriel aujourd'hui parce que le stock va partir vite. All right, so we knew it was an Advent calendar, but we didn't really see it. So I went and I ordered 8, and then it came in, and it is really, really cute. So I want to add more. So if you want one and you can't get one on the site, please send an email so I can order it right away. Okay? And still hopefully get it. For those of you waiting for calendars, oh, wait, Jay says I should show you the back. Oh my goodness. How adorable is that? He's right, I had to show you the back. Mais pour ceux de vous autres qui aiment pas tout cute, vous pouvez faire définitivement tout antique, vintage. So for those of you who don't do the cutesy, you can definitely do it. Remember I showed you that Florilège a sorti une page avec les images de Advent. Vous pouvez faire avec n'importe quelle ligne de Noël. So you can really do it with anything, but it really comes out cute. Okay? All right, my friends. We have more stuff coming, of course. You know that. So, we will be back with you on Wednesday. I thought of doing a tutorial tomorrow. I wish I could guarantee. I want to play with Diane's new products. And once I do that, then we'll be able to do a tutorial. So maybe we'll schedule it for Thursday. Donc, pour le moment, je vous vois mercredi à 4 heures. So for now, I will see you Wednesday at 4 o'clock. Same time, same place. Même place, même poste. All right? Merci beaucoup.
et bonsoir à vous tous. Have a great evening. Love you all. Bye.